IMTEX ಅನ್ನೋದು ಇದು ವರ್ಷ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ಇದು ವರ್ಷ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿರೋದು ಈಗ ತೈವಾನ್ ದೇಶದ ಮಿಷನರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂತಹ ಹೊರ ದೇಶದವರು ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಹಳ ಇಂಥ ಮಿಷನರಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ತಾವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥ ಒಂದು 2-3 ಮಿಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಲೇಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮಿಷನರಿ, ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋಗಳು ನಡೀಬೇಕು. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಇವರು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಹ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ. An excellent framework, for Taiwanese companies to demonstrate their cutting-edge technologies, especially the metal processing technology. And we offer state-of-the-art equipment and solutions that can propel Indian manufacturers on a global scale, fostering the shared future of collaboration, innovations, and economic progress. And we are going to continue to provide the support through technology sharing, training, and collaboration initiatives. And we think the Indian manufacturers, they can explore how Taiwanese innovations can help them compete on a global scale, fostering a shared future innovation and economic progress. And I think that India and Taiwan, we can foster a long-term partnership between the manufacturers, especially the Taiwanese machinery industry. And those coordination will work out. And we have booth in the hall 1B, the booth number is. And I decided to cover all of them. India's manufacturing sector has become one of the global leaders, selling in industries such as machinery, automotive, and defense. As the world embraces Industry 4.0 and IoT, India's industrial landscape is undergoing a significant transformation driven by digital innovation, eco-friendly production. Proud to be a positive partner in this transformation. Auto-loading and unloading attachment solution. And this is for especially the punch industry. It is for the camshaft frame solutions. So we are combined with a new controller. So inside the controller is built in the program. Easily we can do like hexagon, the square, or camshaft and center grinding. And we do the simulation for the customer as well.